Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, habt ihr leider schon einiges verpasst. Deswegen mal der Hinweis, wenn ihr hier oben rechts beim YouTube-Player auf das E-Symbol klickt, kommt ihr nämlich auf das Let's Play Genshin Impact Playlist. Könnt ihr euch nochmal die Folgen anschauen und seit dem letzten Probelauf kamen wir so in 3.3 raus. Das heißt, wir haben neue Charaktere getestet, wie hier der Wanderer und Farusan. Danach haben wir 190er Pull gemacht. Dann haben wir sehr viele Events gemacht. 2 davon sind nicht mehr eingeblendet. Genau. Eins mit der Stadt, der Wüste, wie auch immer. Genau. Dann hatten wir den Legendenauftrag von Kasor gemacht. Das ist nämlich wichtig, damit man diesen Arkenauftrag machen konnte und auch einiges versteht, was er auch, ja, in der Vergangenheit verändert hatte. Denn er ist uns einmal entkommen und, naja. Das hatte durchaus Konsequenzen gehabt für alle, die in Teyvat, ja, geboren sind und keine Gäste sind wie wir. Aber da will ich nicht zu viel spoilern, lieber selber gucken. Vor allem auch das Finale mit Nahida Folge 705 oder so in den Dreh, glaube ich, war das. Dann hatten wir unter anderem noch das neue Trading Card Game von Genshin Impact gespielt. Dann hatten wir das Probe des Mutes der Yashiro-Verwaltung durchgespielt. Das waren aber mehrere Folgen, weil es gab dann Storyline immer 2 Episoden plus 3 verschiedene Minispiele. Oder beziehungsweise die waren halt ähnlich, aber die waren halt verschieden kategorisiert. Und das hatten wir auch soweit durch. Und haben jetzt in der letzten Episode den Legendenauftrag, oder der vorletzten Episode sogar, den Legendenauftrag von Zhongli gemacht. Das ist nämlich wichtig, da wir später, wenn wir den zweiten Legendenauftrag durch haben, einen neuen Boss kriegen. Asta oder wie auch immer der genau heißt. Und sind gerade dabei in Sol Terrea, wo es um den Göttin der Salzes geht. Und wir haben mit Zhonglis Hilfe, ohne dass die anderen Begleiter es wissen, dass er Rex Lapis ist, so ein Siegel gelöst. Also der hatte halt eine Geschichte erzählt, wegen den 4 Orten, auch Kingsche war dabei gewesen unter anderem und auf den Anhieb finde ich die anderen Tian, Hengenberg, genau, all diese Dinge und konnten deswegen das Siegel jetzt entsiegeln und ich schätze mal, wir hüpfen jetzt auch mal direkt rein. Würde sich ja gut anbieten. Ich nehme extra diesen Vorsprung, warum auch immer. Wobei ich hatte in der letzten Episode, glaube ich, genau, das hätte ich gesehen. Was sind das für Pflanzen? Glasglöckchen. Habe ich gar nicht erkannt, ganz ehrlich. Kann man das kaputt machen? Nein. Hier ist noch eine Truhe, da brauchen wir gleich nur 11 für. Hier zum Beispiel. Hätte ich übersehen, wenn es nicht leuchten würde. Also, einen Hit braucht man für. Erforsche die Höhle und betritt die Ruine. Ja, das machen wir. Ah, da geht es also weiter. Alter, was gibt es hier für Sachen? Ich denke, das alles sollte man collecten. Uff! Das! Das kam überraschend, vor allem nur er hat sofort die Attacke auf den gezielt. Stimmt, die geben ja Jade ne? Irgendwer brauchte das. Ich komme nur gerade nicht drauf her. Müssen sie auf jeden Fall mal farmen, auch für diverse Missionen. Aber ich meine, irgendein Charakter benötigt es. Oder war das sogar Ningguang? Nee, ich glaube, Ningguang braucht was anderes. Braucht doch Core Lapis oder so. Zack, zack. So, okay. Das Core Lapis auf jeden Fall für Kuchin, aber Kuchin haben wir schon auf 90, das heißt, sie braucht es nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob bei den Talenten sich noch was ändert. Dass man ab einer bestimmten Stufe noch andere Sub-Items benötigt oder nicht. Das weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Ist auch nicht so wichtig zu wissen. Ich glaube, Ningguang macht das ja auch. Und dann haben wir für Ningguang auch schon mal die Sachen. Auch wenn ich sie schon lange nicht mehr im aktiven Team gehabt habe. Gibt es hier? Natürlich gibt es hier was versteckt. Das ist immer so. Erst ab Inazuma hat sich das ein bisschen verändert mit diesen Verstecke von Truhen und so weiter. Und in Sumeru ist es ja nochmal eine ganze Ecke anders. Ach, da ist etwas. Da sieht man etwas, was sich hier reinsaugt. Fische. Alter, das ist voll die krasse Höhle. Weil hier ist nicht einfach nur so 1 oder 2 Materialien, sondern wirklich verschiedene Sachen. Das sollte ich mir vielleicht auf der Karte mal markieren. Oder zumindest mir mal beibehalten, weil Lotus ist gar nicht mal so schlecht. Oh, was war das denn? Macht die eine Hechtrolle oder was? Goldfischkraut braucht auch irgendwer. Zack. Ignorieren wir die erstmal. Weil hier die Ecke zum Kämpfen finde ich ein bisschen ekelhaft, aber... Okay, wenn die näher kommen, dann muss ich sie wohl machen.
Zack. Zack, zack. Na komm schon. Endpose. So, weiter im Text. Boah, wie das aussieht in diesem Bild. Das Rätsel im Salz. Das Siegel wurde gebrochen, die Schätze und die Geschichte des Gottes des Salzes warten im Inneren. Die Truppe dringt vorwärts, jeder mit unterschiedlichen Zielen. Team lasse ich, Geo haben wir, gut ist. Und wir können Zhongli nochmal testen. Der ist gar nicht mal so schlecht, nur ich finde die Ulti ein bisschen langweilig. Auch wenn es einfach nur so BAM ist. Einfach mehr nicht. Einfach nur so dieser fetter Meteor, der da kommt. Und what the hell? Eine seltsame Statue, die aus Salz besteht. Aha. Da kriege ich wieder Borderlands 3 Komplexe. Are these statues? No. These are people. Ugh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Ja, ich sag ja, ich krieg Borderlands 3 Komplexe, weil das gab's ja auch. Da wurden die kristallisiert sozusagen. Zack, 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 zack. Ich habe einen Cooldown-Skip gehabt, das heißt, ich kann es nochmal einsetzen. Bam! Ah, leider nicht getroffen. Ah, da hat sich was geöffnet. Jetzt muss ich nur nach oben kommen. Okay, dann mache ich. Kann ich hier drauf klettern? Nein. Also muss ich es so machen. Üff, Alter. Komme ich denn da irgendwie hin? Hier sind auch noch ein paar Sachen. Aber wahrscheinlich komme ich später hin, weil ich dann hier runter muss oder so. Irgendwo sind noch weitere Gegner. Oder Fallen zumindest. Egal. Weiter am Text. Was ist das? Look at this. It's filled halfway with salt. It just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? Ja, das war nämlich seine Bedingung gewesen, dass die beiden sich für, sagen wir so, der erste entscheidet sich für A, das heißt, die nächste kann sich dann für B entscheiden, für die Schätze und so weiter. Und seine Bedingung war das halt extra so, wahrscheinlich, also ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, dass er sie unterstützen will. Und wahrscheinlich kommt da irgendwas richtig Krasses raus. Zack, zack. Zack, 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 zack. Irgendwie habe ich es nicht geschafft, ihn richtig zu treffen. Ah. Bam! Ich finde das so brutal einfach, ey. Ich muss mal wirklich gucken, was er für Artefakten hat. So. So, zeig mal, was hast du für Artefakten und Stats und so weiter? Das weiß ich gar nicht. 14, oh, der hat schon Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Verhältnis 2:1 passt. Aufladerate ist immer ein bisschen erhöht. Schildeffizienz, warum auch immer.
Hier Schadensbonus ein bisschen niedriger als, glaube ich, bei der anderen Dungeon, wo wir mal testen konnten. So, Folge 5, 600 rum. Lanze erhöht die Schildeffizienz. Ah, da kommen die 20%. Erhöht den Angriff nach Treffen 8 Sekunden lang um 4. Das heißt, ich muss ganze Zeit hitten. Okay, was ist mit den Artefakten? Ach, das ist der altes Rufritual. Okay. Jetzt nicht so krass besondere Sachen. Ernsthaft? Gar nicht getroffen? So. So. Und weiter im Text. Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice! Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless. Why would she get anything? Oh boy, here we go again. Ja, der Vertrag war nämlich auch dafür, dass sie sich nicht mehr weiter streiten, aber naja. Während wir über unnütze Menschen sprechen. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock." That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Ja. Zack, zack. Zack, zack. Einfach alles drauf, was wir haben. Zack, zack. Und die 5-Taste drücken und dann weiter drauf hier. Wo ist der? Da ist der. Hat sich versteckt. Bam! Junge. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave this place. Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Ich hoffe, du wirst nie so gierig wie er, Paimon. Hey, Paimon likes Mora, but Paimon doesn't do bad things. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right.
I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich dich nie Rex Lapis sagen hören. Oh, right. Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him. But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Come with me. All the answers you seek lie ahead. Okay, ich habe eine Truhe gesehen. Hey, wie soll ich denn da hin? Ah, Moment mal. Kann ich dann rüber hüpfen? Nö. Ist das so ein Rätsel, was ich erst später... Naja gut, lassen wir's. Auf die eine Truhe kommt es nicht an. Warte mal, wo muss ich? Ach, in die Richtung muss ich. Falsche Richtung gelaufen. Gerade noch so geschafft. Okay. Zack. Moment mal. Ich kann halt so schlecht zielen damit. Okay, mache ich so. Okay, das soll ich jetzt öffnen. Das sei, eigentlich könnte ich das mit Noel machen, ne? Ah, okay, das despawnt. Das sind weitere Gegner. Easy. Zack. Ah, ich dachte, ich krieg das weg. Das ist ein Schutzschild. Drauf. Drauf. Immer schön rotieren zwischen allen Charakteren, die man gerade im Team hat. Ah, ich sehe gar nichts. Ach, Mist, daneben. Ich wollte den von Turm runterhauen. Zack, zack. Ulti. Und dann wieder mit Zhongli. Ey, ich habe doch schon auf Zhongli gewechselt. So. Und den Meteor. Bam! Der macht auf jeden Fall weniger Schaden, wie ich ihn damals in der Probelauf und diesen Herausforderungen hatte. Der hat sein Meteor so um die 40.000 gemacht, meines Wissens nach. Zack, zack. Ja. Ich komme mit seiner Kampfstil nicht so ganz zurecht. Weil mit dieser Säule finde ich ein bisschen störend. Auch im Vergleich zu anderen Ultis wie von Euler zum Beispiel. Zack. Zack, zack, Ulti. Zack. Ach, daneben. Wenn ich auch halte, gibt es kein Fadenkreuz. Das ist auch ein bisschen suboptimal. So. This is a sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the god of salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes,
But the only one object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the God of Salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The God of Salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her, but as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the God of Salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Teyvat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then, this sword... This sword is not a relic belonging to the God of Salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the God of Salt. As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Hey! Come back! Das war zu viel für sie. Was du sagtest, es war die Wahrheit? Indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? I did not want to tell her such cruel facts. But the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. Schließen zu Wanyan auf. Okay, das tun wir auf jeden Fall. Und wäre das Ende nicht sowieso so gekommen mit der Wahrheit? Ich wollte das Ding zerstören. Ja, nichts versteckt. Manchmal ist dann... Ach, da ist eine Truhe. Alter, ich muss immer das hier benutzen. So. Okay, weiter im Text. Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt. And betrayal. Ja, da war was. Achso. Er scheint vor etwas geflohen zu sein.
Es muss etwas Schreckliches gewesen sein, kein Zweifel. Also, okay. Ich dachte, da kommt noch irgendwas anderes. Ich hätte was collecten können oder so. Jetzt bin ich mal gespannt. What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. Der Ursprungsort. Was hier einst auch war, jetzt gibt es hier nur noch Salz. Ist das der Grab von ihr? Ah. Werden wir sie mal ansprechen, gucken, was wir noch für neue Erkenntnisse gewinnen. Hier ist sonst nichts versteckt? Nein. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. But what about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? Even if this is so, I can't. This must be a lie. A false history, all of it. Don't you dare try to shake my faith. Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Du scheinst nur allzu gut vertraut zu sein damit, was mit der Göttin des Salzes geschehen ist. Du hast nicht nur einfach Gerüchte darüber gehört, wie das Siegel zu brechen ist, oder? Indeed. In ages past, Havria's story served as a warning to me as well. Faith in a god who has already passed will do you no good. So it is for Havria. And so it is for Morax also. Das Volk von Liyue wird das eines Tages auch verstehen. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Huh? What do you want to do, Zhongli? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances.
Uiuiui. Das war schon wieder ein bisschen krasser gewesen. Ja, was ist jetzt mit der eine Truhe da hinten? Da kam ich ja nicht über diese Wand hinweg. Oder muss ich das von hier betreten? Irgendwie ist das merkwürdig. Warte, ist hier wieder was versteckt? Nö. Na gut, wie gesagt, auf die eine Truhe ist es halt auch nicht so schlimm. Gibt es halt weniger Urgestein, ist aber auch nicht so schlimm. Wir hätten ja auch nach nicht so langer Zeit ja auch einen 190er Pull gemacht. Also von daher, also das kriegt man schnell wieder zusammen. Achso, stimmt, wir sind ja noch unterirdisch. Da waren ja wieder diese Teleporter in der Nähe. Lasst mich schauen. Ach, sogar hier müssen wir hin. Wahrscheinlich muss ich dann hier hochlaufen. Dann gab es ja, hier oben kann man auf jeden Fall hin. Ja. Genau, da oben müssen wir hin. Dann muss ich hier links, ne? Und dann hier so im Kreis war das, ne? Ja, so ungefähr war das. Das ist nämlich ziemlich hoch sogar. Jetzt müssen die Abgrundmagier kommen. Ach, waren die nicht hier? Oder sind die jetzt extra nicht gespawnt? Ich meine, das sind sonst immer Feinde. Hier oben auf der Spitze. Beidos Schiff. Muss ich auch nochmal besuchen, ob ich nicht da auch eine Truhe übersehen habe. Genau, hier ist das Loch, wo wir sozusagen gespawnt sind eben, durch den Teleporter. Ey, hier sind gar keine einzigen Gegner. Ach genau, das habe ich nicht erreichen können. Jetzt geht das mit ihnen besser. Ach, da sind die. Ein bisschen zu spät gezündet. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Immer im Wechsel alles machen. Einen haben wir Schutzschild befreit. Zack, Ulti. Zack. Zack, Gutschen ist gar nicht mal so schlecht gegen. Alter, ernsthaft? Auf zu klettern. Ich wollte dich gerade loben und dann machst du sowas. Zack, zack. Ich krieg schnell. Alter, in dem Moment frierte mich. Zack, zack. Alter Schwede. In der Attacke hatte mich gesagt. Alter Schwede. Den mache ich jetzt zuerst aus. Der ging gerade ziemlich auf den Nerv. Zack, zack. Zack, zack. Noch ein Hit. Jetzt bist du dran. Einfach die Ulti drauf und... Ich dachte gerade, ich hätte 8000 gegeben. Das waren 800. Zack. Zack, zack. Gib mir... Ich weiß nicht, wer diese Route braucht. Auf jeden Fall haben wir wieder einiges auf diesem Level-Niveau, was auf jeden Fall uns sehr entgegenkommend ist. Ah, komm. Da können wir noch schnell hochklettern. Ich denke, hier sollte der Legendenauftrag jeden Moment zu Ende sein. Schätze ich zumindest, deswegen lasse ich das gleich in dieser Folge drin. Kurz Ausdauer aufbauen. Hier hoch. Noch mehr Vogeleier sammeln. So. Immer wieder die Ausdauer. Ach, da steht er tatsächlich. Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyan stone forest. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to Liyue. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. Also, was sollen wir deiner Ansicht dann damit machen? I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history
in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. Deswegen sollten wir mitkommen. Also hast du mich nicht nur mitgebracht, um Schätze zu finden? Well, may you find treasure among the stars, even after you have left Teyvat. Now, I am the god of wealth, so I would think that my words have some weight here. Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Huh? Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Auftrag abgeschlossen. Dam, dam, dam. Also gut, dass ich die Folge nicht beendet hatte so früh. Ach Gott. So, aber jetzt will ich erstmal das hier checken. Ah. Alter, ich sehe es. Alter, da bist du. Ich wollte extra irgendwie den Winkel ein bisschen anders machen. Zack, easy. Damals hatten wir Kutschen noch nicht gehabt. So, gut, ich würde sagen, hier machen wir jetzt auch wirklich einen Cut. Wir haben jetzt den Arkenauftrag gefinisht. Ich könnte schon mal... Achso, dann müsste ich hier in diesem Menü gehen. Boah, ich vertue mich jedes Mal. Ja, als nächstes würde ich wahrscheinlich das hier machen wollen. Aber gut, bis es soweit ist, müsstet ihr euch auf jeden Fall bis zur nächsten Episode gedulden. Bis es soweit ist, empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr auch diesen Storyteil nicht verpasst und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Frage, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.